The Nyotrab Youth Council HYC Environment Cell on Saturday conducted an awareness drive in Sohra to discourage littering and promote responsible tourism. During the campaign, volunteers distributed small waste collection bags to tourists traveling through the area. According to the HYC, the initiative was prompted by the rising number of visitors and the growing problem of indiscriminate dumping of waste along tourist routes. HYC Central Executive Committee President Francis G. Maulong told reporters that while tourism brings economic benefits to the region, it also results in mounting environmental challenges when travelers fail to dispose of their waste responsibly. He said the campaign aimed to instill a sense of responsibility among tourists and encourage them to preserve the natural beauty of Sohra by keeping the surroundings clean. The council further stated that similar awareness programs would be organized in other popular tourist locations in the state. Tak itu kan pi mah. Sata pi dep kam deh. Itu karfi अब पैसेंजर में दे दो उसको मालूम तो जो सामान तबाबू होने हो गए वो जो बेटर जो खाने के लिए वो लोग पैकिंग होंगे ना तो बाद में वो लोग फेंक दे बाहर में हाँ, लेकिन वो लोग जो उधर में पड़ा मालूम हो गया कहाँ में फेंक गया उसको क्या कस्टमर को देगा हाँ कस्टमर में उसको ठीक है कस्टमर को देगा हाँ आपको इंग्लिश नहीं आता ना इंग्लिश इतना तो नहीं आता है अच्छा ठीक है उसको मैं दे दो हाँ मतलब यहाँ खराब करता है ना हाँ आपका गाड़ी में रखो फिर वो लोग को दिखाएगा फिर हम दूसरा कस्टमर को हाँ अच्छा ठीक है ओके अच्छा ठीक